హాయ్ అందరికీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. సో డార్క్ మూవీలో ఈరోజు లాస్ట్ డే. ఈ లాస్ట్ డే ఏంటి అంటే ద రిచువల్. ఆ రిచువల్ ఏమని పిలుస్తారు అంటే ఉగా ఉగా. సో ఈరోజు ఏం చేస్తారు అంటే ఇలా కొన్ని బొమ్మల్ని తీసుకొని వాళ్ళు సిటీలో ఊరేగిస్తారనమాట. అయితే ఈ ఊరేగింపులో ఇలా చాలామంది నడుచుకుంటూ వెళ్తారు. ఒక పాయింట్ నుంచి ఒక పాయింట్ వరకు వెళ్తారనమాట. ఎండ్ ఆఫ్ ది డేలో ఈ బొమ్మలన్నిటిని కాల్చేస్తారు. సో అసలైన ఉగా ఉగా బొమ్మ ఏది అంటే ఈ బల్లి బొమ్మ. సో ఈ బల్లి బొమ్మనే మెయిన్ అనమాట. సో ఈ రిచువల్ ఎందుకు చేస్తారు అంటే లైక్ వాళ్ళ ఇయర్ మొత్తం నెగిటివిటీ, ఆ నెగిటివ్ ఎనర్జీ మొత్తం ఇవి బొమ్మలు తీసేసుకొని ఎండ్ ఆఫ్ ది డే కాల్ చేసినప్పుడు మొత్తం పాజిటివ్ ఎనర్జీని స్ప్రెడ్ చేస్తుంది అని చెప్పి వాళ్ళ నమ్మకము. సో అలా ఈ రిచువల్ని చేస్తారు ప్రతి ఇయర్. సో ఈ ఓగా ఓగా అనే ఫెస్టివల్ బాలి హిందూస్ అనమాట. సో అక్కడి నుంచి ఈ రిచువల్ని లైక్ ఈ ఫెస్టివల్ని తీసుకొచ్చి వీళ్ళు ఇక్కడ చేసుకుంటారనమాట. సో ముందు వీడియోలో చెప్పాను కదా లైక్ ఈ బల్లి బొమ్మలో మన వరీస్ అన్నీ ఒక చిట్లో రాసి దాని లోపల వేస్తే లైక్ లాస్ట్ డే లైక్ వాళ్ళు కాల్ చేస్తారు. సో ఆ నెగిటివిటీ, ఆ వరీస్ అన్నీ వెళ్ళిపోయి పాజిటివ్ ఎనర్జీ వస్తుందని చెప్పి. సో ఈరోజు ఆ డే వస్తుందన్నమాట. అది కాల్ చేసినప్పుడు మన నెగిటివ్ ఎనర్జీ అండ్ వరీస్ అన్నీ వెళ్ళిపోయి పాజిటివ్ ఎనర్జీ స్ప్రెడ్ అవుతుంది.
డీప్ ఫ్రైడ్ మష్రూమ్ పెట్టినట్టుంది సార్. ఓవరాల్ ఈజ్ ఇట్ గుడ్? I don't know because like mushroom taste too much వస్తుంది. It's not of course. But overall it's okay. Like that's cream and sticky dead sauce or toffee sauce. తీయగా ఉంటుంది. ప్లస్ ఏమో ఉన్నాయి Walnuts. Yeah. అది కేకే చెప్పినా కదా, లైక్ కప్ కేక్స్ ఉంటాయి కదా ఇండియాలో అట్లా ఉంటుంది. సో ఇదేమో స్టిక్కీ డెట్ సాస్ ఇంకా టాఫీ సాస్, బట్ ఇది స్టిక్కీ డెట్ కేక్ టాఫీ సాస్ విత్ విప్డ్ క్రీమ్. సో ఇది స్టిక్కీ డెట్ పుడ్డింగ్కి లైక్ స్పిన్ అనమాట. లైక్ స్టిక్కీ డెట్ పుడ్డింగ్ చాలా పాపులర్ ఇక్కడ. సో ఇక్కడతో డాక్ మోఫో అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బై లవ్ యూ ఆల్.